السلام عليكم. معاكم رغد مكاوي طالبة طب سنة ثالث، وإن شاء الله راح نبتدي دورتنا بأول كورس اللي هو كورس الريدينج، وراح أعطيكم أول شابتر وإن شاء الله يكون مرة سهل. بهذا الشابتر راح نركز على 3 مهارات اللي هي الريدينج والكريتيكال ثينكينج والفوكابولري بيلدينج. أول شيء عندنا في الريدينج سكيلز رح نتكلم بشكل أساسي عن المين ايديا والسبورتنج ديتيلز. طب إيش هي المين ايديا؟ المين ايديا هي الفكرة الأساسية اللي انكتب النص عشانها. إحنا عشان نفهم النص بشكل كامل لازم نعرف إيش هي المين ايديا. So finding the main idea is critical to understanding what you are reading. It helps the details make sense and have relevance and provide a framework for remembering the content. طيب كيف نعرف المين ايديا؟ عندنا 4 طرق أو 4 خطوات نقدر نسويها عشان نعرف المين ايديا. أول شيء identify a topic. لازم نعرف نقرأ الباسج أو النص، ونحاول نعرف التوبيك موضوع النص. Who or what is the paragraph about. فمثلا ممكن يكون النص بيتكلم عن cause of world war. طبعا لما نتكلم عن التوبيك حيكون عبارة عن phrase، ما هي جملة كاملة، بس المين ايديا هي عبارة عن جملة كاملة فيها noun verb زي كذا. ثاني شيء summarize الباسج. نرجع نكتب النص بكلماتنا، الأشياء المهمة، الأشياء الغير مهمة نحذفها. So after reading the passage thoroughly, summarize it in your own words in one sentence. أتخيل إنه في أحد جا سألك إنه في 10 كلمات قل لي الباسج بيتكلم عن إيش. ثالث شيء first and last sentence. غالبا الكاتب بيحط المين ايديا في أول جملة أو آخر جملة، فإحنا لازم نركز عليهم. Authors often put the main idea either the first or last sentence of the paragraph, so isolate those sentences to see if they make sense as the theme of the passage. Be careful, sometimes the author will use words like but, however, in contrast, which indicates that the second sentence is actually the main idea. يعني لو كان في أول أعطانا أول جملة بعدين نحط but, however, in contrast، معناته ثاني جملة هي المين idea. آخر شيء اللي هي repetitive ideas. لما نشوف فكرة أو كلمات تتكررت بشكل كثير فهذا معناه إنه هذه هي المين idea. طب نشوف عندنا هنا مثال. A new hearing device uses a magnet to hold the detachable sound processing portion in place. Like other aids, it converts sound into vibrations, but it's unique in that it can transmit the vibrations directly to the magnet and then to the inner ear. This produces a clearer sound. The new device will not help all hearing impaired people, only those with a hearing loss caused by infection or some other problem in the middle ear. It will probably help no more than 20% of all people with hearing problems. Those people who have persistent ear infections, however, should find relief and restored hearing with the new device. طيب, what does this paragraph consistently talk about? عندنا كلمات تكررت زي a new hearing device، كمان مرة ثانية a new device، وكمان رجع يكررها هنا. فعندنا التوبيك اللي هو a new hearing device.
طيب what is it trying to convey؟ هو اتكلم هنا في البداية عن الديفايس وكيف انها تشتغل، بس مو هذا الموضوع الأساسي في النص. الموضوع الأساسي إنه مو كل الناس يقدروا يستخدموها، اللي بدأ يتكلم عنه هنا. فحتكون المين idea إنه a new hearing device is available for some but not all hearing impaired people. ثاني هدف عندنا في reading skills اللي هي supporting details. إيش هي supporting details؟ هي عبارة عن جمل وكلمات في النص تدعم وتقوي المين idea وتشرحها توضحها أكثر للقارئ. A paragraph contains facts, statements, examples of specifics which guide us to a full understanding of the main idea. They clarify, illustrate the main idea and are supporting details. كيف احنا نقدر نحدد ال supporting details؟ نقدر نشوف الجمل اللي خلت النص واضح أكتر، وكمان ساعدت إنه الأفكار تكون متسلسلة، وكمان جاوبت لنا على الأسئلة زي what, who, when كمان how questions. طيب إيش supporting materials؟ إيش ممكن أحط في النص كجمل أو أفكار داعمة للنص؟ ممكن أحط الجمل اللي بتجاوب لنا على what, who, when, why and how. كمان ممكن نحط نقدر نحط facts، نقدر نحط أمثلة تاريخية، مقارنات، تعريف، صور وقصص قصيرة. كل هذه الأشياء ممكن نعتبرها supporting details. طيب احنا عندنا بشكل أساسي supporting details ينقسم لقسمين: major supporting details و minor supporting details. major supporting details هي تشرح main idea الفكرة الرئيسية وتعطي أمثلة عليها، وكمان تكون محددة أكثر منها، وهي غالبا بتجاوب أسئلة القارئ عن المين idea. أما بالنسبة للminor details تشرح major supporting details وتكون محددة أكثر منها، وغالبا تكون أفكار مكررة وتفاصيل إضافية. وإذا جينا نكتب نوتس غالبا راح تكون مو مهمة ونقدر نحذفها. طيب supporting detail غالبا تبدأ بكلمات مفتاحية signal words زي عندنا هنا for example, for instance, in addition, another, in fact, furthermore, moreover, therefore, as a result, consequently, first, second, third, next, then, and finally. هذه كلها signal words. طبعا في أكثر بس هذه كأمثلة يعني. طيب نشوف عندنا هنا الأمثلة. أول نص عندنا I really like apples. هذه هي المين idea. okay. جاءت عندنا في أول جملة They are sweet, crisp, juicy and just filling enough to take the edge of my appetite. هذه هي الميجر detail وجاوبت على سؤال why. When I eat apples, I also think of the vitamins and minerals they contain and the fiber they supply to keep me healthy. هذه بعدين جات عندنا minor detail اللي هي إضافة على الميجر detail. نشوف النص الثاني Neighborhood watch programs are good for everyone. برضو جات عندنا المين idea في أول جملة. One reason for this is that neighborhood watches unite neighbors in a common goal. هذا أول major detail. عادة لما يكون النص طويل راح يكون فيه له أكثر من major detail. عندنا one reason هذا يعتبر signal word على supporting detail. بعدين
جات عندنا الماينر ديتيلز عشان توضح لنا أول major detail. Neighbors work together to protect each other. When family security becomes everyone's concern. بعدين هنا عندنا هذه مفترض إنها تكون highlighted نفس major بنفس اللون حق major details، لأنها تعتبر major detail بسبب إنه another reason، فهي تكملة للأسباب، ما هو توضيح لأول major detail. Another reason is that neighborhood watches reduce the crime in a couple of ways. هذه كانت second major detail. بعدها برضو بالminor detail بتوضح a second major detail. Posted signs act as deterrents to criminals. Neighbors in these areas are more likely to report any suspicious persons or activities. آخر شيء عندنا كلمة finally اللي هي برضو signal word. Watch programs that keep neighbors alert because neighbors meet regularly. Everyone is more aware of events, rules or changes in the community. برضو من أهداف هذا الشابتر اللي هو critical thinking skills. فإيش هي الستبس اللي نحتاجها عشان نحل أسئلة critical thinking؟ أول شيء لازم نقرأ النص ونفهمه ونفهم الكلمات اللي فيه، الكلمات اللي ما نعرف معناها نحاول نقربها أكثر شيء للمعنى الصح. ثاني شيء أنا ممكن أربط المعلومات اللي أخذتها من النص بمعلومات سابقة أو حقائق أنا أعرفها لها علاقة بالموضوع. بعدين رح أحاول أفهم الكلام الغير مكتوب اللي هو الكلام اللي بين السطور. بعدين حبدأ أحلل المعلومات وأحاول أربط بينهم. آخر شيء حبدأ أستنتج. فهنا قالك you try to get the meaning between the lines, try to put yourself in the author's place and ask yourself what I'm trying to tell the reader. طبعا عندنا هنا أمثلة، وقفوا الفيديو حاولوا أنكم تحلوها بنفسكم أول شيء، بعدين نحلها مع بعض. أول مثال عندنا a shared living situation can be a great experience and an important part of higher education. أول شيء نحاول نفهم المكتوب. a shared living situation يعني إنهم الناس يعيشوا مع بعض زي اللي هي سكن الطلاب مثلا. can be a great experience تجربة حلوة. important part of higher education إنها مهمة ومفيدة لطلاب التعليم العالي. طيب السؤال المطلوب مننا اللي هو this means that، فلازم لما نيجي نختار الجواب يكون المعنى مطابق تماما، ما يكون لا أكثر ولا أقل. نشوف أول خيار عندنا great experiences will help you achieve your goal of getting a university degree. ما هو المعنى المكتوب ولا إنه قريب منه. أول شيء لما أتكلم عن الدرجات ولا شيء، فأي ما هو الجواب. حشوف C without living together with roommates you will not receive a college education. هو بس قال إنها مهمة، بس ما قال إنه ما راح تدرس يعني في الجامعة بسبب إنه ما أخذت في سكن الطلاب، فبرضو ما هو الجواب. You need higher education to know how to get along together. برضو ما هو نفس المعنى. فخيار B learning how to live with others is an enjoyable and valuable part of college، وهو نفس معنى النص المكتوب
فعشان كذا هو الجواب. ثاني سؤال عندنا: in weekends Khalid spends many hours working in his vegetable and flower gardens. Sarah spends her free time reading and listening to classical music. Both Sarah and Khalid like to cook. We can understand that. أول خيار عندنا: Khalid enjoys planting and growing vegetables. أتكلم هو عن الجاردنز، الفلاورز والفيجيتابلز، فأيوة هذا الكلام صحيح، هذه الجملة صحيحة. نشوف الجملة الثانية: خالد does not like classical music. هو بيتكلم عن حب خالد للزراعة يعني زراعة الخضروات والورود، بس ما تكلم إذا هو يحب الميوزك أو لا، فما هو الجواب. Sarah cooks the vegetables that Khalid grows. برضو النص ما تطرق لهذا الموضوع، فما ينفع إن احنا نختار. Sarah enjoys reading 19th century novels. صح، هو قال إنه سارة تحب إنها تقرأ، بس ما قال أي نوع من الكتب هي تقرأها، فبرضو ما هو الجواب، فالجواب حيكون الخيار الأول. While Ahmed was walking on the stairs, he fell off and hurt his leg. Which of the following statements is correct? Ahmed hurt his leg first and then fell off. طب احنا لازم دحين هو بيسألنا عن ترتيب الأحداث، فاحنا لازم نشوف نرجع نقرأ ونرتب الأحداث. أحمد كان بيمشي في الدرج، واللي صار بعدها إن هو طاح hurt his leg. فالصار أول walking on the stairs، اللي صار تاني شيء إنه هو طاح. فنشوف الخيار الثاني: أحمد fell off because he hurt his leg. لا، برضو هو لما طاح hurt his leg، فما هو الجواب. أحمد fell off and did not hurt his leg. غلط، لأنه مكتوب إنه he hurt his leg. آخر شيء عندنا: أحمد hurt his leg because he fell off the stairs. وهذا الجواب الصح، لأنه فيه له الترتيب الصحيح. آخر مثال عندنا: flu is one of the most common infections in the world. In contrast to the wide belief that flu is caused by bacteria, the true cause of flu is viruses. Which of the following is true? Flu is only common in America. غلط، لأنه هو قال in the world. Flu is caused by viruses. الجملة صحيحة، لأنه قال the true cause of flu is viruses. Flu is caused by bacteria. غلط، هو قال إنه معظم الناس بتحسب إنه الفلو caused by bacteria، بس الصح إنها caused by viruses، فما هو الجواب. Flu can lead to death، ما تطرق لها النص، فالجواب راح يكون B. طيب عندنا هنا نص وعليه أسئلة راح نحلها سوا. أول سؤال عندنا: what is the overall topic of the entire reading passage؟ أول خيار عندنا: benefits of multimedia and school for children, lack of parental control of TV watching, the amount of time children watch TV, or problems caused by too much TV watching. طيب نشوف عندنا غالبا التوبيك بيكون محدد في أول باراجراف، فأنا حددته اللي هو problems that can develop from young children watching too much TV. والجواب عندنا حيكون D. عندنا ثاني سؤال وثالث سؤال بيتكلموا كلهم في باراجراف C، بيسأل عن main idea وعن supporting details، فحنقرأ باراجراف C. While losing creativity, the child can also gain impatience by having all the stories and facts made clear in front of them. They can easily become bored with sitting in a classroom all day. Even during their favorite TV show,
There is a brief pause in the story when a commercial starts, about every 7 minutes. Their attention periods are being changed by this continuous interruption causing them to lose focus easily. هو الخيارات كانت من الجملة الأولى للجملة الرابعة، فهذه أول واحدة، هذه الثانية، وهذه الثالثة، وهذه الرابعة. طبعا نقدر نشوف أنه الثلاثة الأخيرة كلها عبارة عن supporting details، أما بالنسبة للأولى هي كانت المين idea لباراجراف C. طب نكمل باقي الباراجراف. Research has shown that teachers today are using many more multimedia devices, for example smart boards to show pictures, video, sounds, to capture the students' attention. Being so used to seeing information provided by the TV, they are more responsive to learning with it in school and are more likely to remember it. طيب فاحنا عندنا الفيرست sentence هي المين idea لباراجراف C. عندنا which details supports the main idea of paragraph C. Children are bored when they do not watch TV. ما لها دخل ب supporting details لباراجراف C. ثاني شيء teachers use more multimedia devices today. هي صح انذكرت، بس انذكرت يعني تكملة الجملة كانت to capture the student's attention. ما هو الجواب؟ attention periods are being changed by TV، وهو الجواب الصح. آخر شيء children do not love TV at all، غلط لأنهم يحبوا TV. اوكي عندنا هنا الفوكابلري ليست، اقرأوها وافهموها واعرفوا معانيها كويس، وبعدها حل البراكتس ونرجع نحلها سوا. طيب الحين بعد ما أخذتوا وقتكم قرأتوا أسئلة الباسج، حاولتوا تحلوها، وكمان الفوكابلري راح نحلها سوا. طيب حنبدأ بتمارين الباسج. لا تقرأوا الباسج كامل، أول شيء روحوا للأسئلة. عندنا شوفوا أول سؤال بيسأل عن التوبيك، عندنا temperature in Australia, global sea levels, global warming and carbon dioxide production. غالبا التوبيك نلاقيه من أول باراجراف، فأقرأ أول باراجراف راح تشوفوا إنه الباراجراف بيتكلم تحديد عن أستراليا، فما ينفع نختار خيار C أو B أو C عشانها كلها بتتكلم عن أشياء عالمية، فراح يكون الجواب A. ثاني سؤال the paragraph uses the following headings, one for each paragraph. One of these headings is the title of the passage, which is the correct heading for paragraph B. الآن نقرأ paragraph B ونحدد الأشياء اللي توصلنا للجواب، زي عندنا increase in extreme fire weather, longer fire season, temperature in Australia have warmed by a degree since 1910. لو جينا للخيارات حيكون الجواب المثالي اللي هو what is happening to Australia's climate، إنه هو كان بيعرضنا الأشياء اللي قاعدة تتغير أو بتصير في مناخ أستراليا. السؤال الثالث عندنا what is the main idea of paragraph A؟ بيسأل عن المين idea. احنا already قرأنا paragraph A، فرح نشوف الخيارات. extreme heat events have increased since 1970. هذه detail، فما هي الجواب؟ بعدين نتكلم عن ال POM and CSIRO produce a biennial climate report. هذا برضو عبارة عن detail. extreme heat events mean bushfires, heat waves and droughts. هذه برضو detail،
فما هي الجواب عندنا؟ قال إن آخر شيء اللي هي أستراليا has become hotter and drier over time، وهو ذكرها عندنا في أول جملة اللي هي extreme heat events have increased، وكمان إنه the rainfall had reduced. عندنا رابع سؤال which of the following is not a supporting detail in this passage. عندنا melting land ice in Greenland could rise sea levels 7 meters. هذه كانت موجودة ضمن الديتيلز، شوفوها هنا اللي هي melted ice rising global sea level by 7 meters. بعدين عندنا نشوف C if we stop producing carbon dioxide now global temperatures will still increase for some time. برضو كانت مكتوبة even if countries kept carbon dioxide emissions steady today there would still be more warming over the next few decades. آخر شيء اللي هي last year was the hottest year worldwide since scientific measurement began. برضو مكتوبة عندنا هنا اللي هي last year was the warmest on record. فحيكون عندنا الجواب اللي هو B لأنه ما نذكر في النص، أو أنذكر بس B كانت غلط لأنه هم كاتبين إنه 1 degree increase in average temperature will not be a major problem، بس اللي نذكر في النص إنها كانت a major problem. طيب عندنا هذا السؤال بيسأل عن biennial mean في باراجراف A اللي كانت موجودة هنا. فعندنا باي، لما نشوف باي على طول نعرف إنه رقم 2 موجود في المعنى، فحيكون الجواب published twice yearly or 2 times a year. بعدين سأل عن كلمة زون في باراجراف B. فهنا لو قرأنا الجملة من البداية if you move from one climate zone to another in Australia، فإحنا نعرف من كلمة move إنه هو مكان، فعشان كده نتحرك من زون لزون، فحيكون الجواب area or region. بعدين سأل عن كلمة shaft في باراجراف C. هذه كلمة shaft قال إنه it's that melting land ice that could cause a huge shift in sea levels. بعدين لو كملنا للنهاية قرأنا باقي الباراجراف حنشوف إنه هو كمان قال إنه melted ice rising global sea level by 7 meters، فيعني زاد sea levels، فحتكون shift معناها increase. عندنا emission في باراجراف D. أول شيء هو أصلا كتب في يعني في نفس الباراجراف إنه carbon dioxide production. بعدين قال إنه countries kept carbon dioxide emission steady today، emission production لهم نفس المعنى، حيكون الجواب production. بعدها عندنا what does the pronoun it refer to in paragraph B. نرجع لي paragraph B، عندنا هنا it، نقرأ الجملة اللي قبلها. Temperatures in Australia have warmed by a degree since 1910. This report said it may not sound like much, but according to BOM's Carl Braganza أعتقد it's a major problem. فإيش اللي هي major problem اللي هو increase في temperature، فحيكون الجواب temperature increase in Australia. طيب عندنا هنا آخر سؤال بيسأل
which is true according to the reading. نشوف أول خيار: we still have a lot of time to do something about global warming. ما هو الجواب الصح؟ ليش؟ علشان هنا ذكر إنه there is not a moment to lose and we must reduce the use of fossil fuels and thus lower carbon dioxide production. فرح يكون الخيار A غلط. بعدين the eastern part of Australia now receive much less rainfall than before. كانت الساوث مو الإسترن، فراح يكون الجواب برضو غلط. Burning fossil fuel is the major cause of global warming. حيكون هو ده الجواب الصح. ليش؟ عشان لو شفنا آخر خيار برضو global sea levels rose most during the last half of the 20th century. فلو جينا عندنا هنا حيكون إنه ارتفاع مستوى البحر كان بدأ من 9th century، فعشان كده دي حيكون غلط، فسي هو الجواب الصح. كذا نكون خلصنا أسئلة الباسج، فدحين حتكون عندنا أسئلة الفوكابلري. طيب بعد ما قرأنا الليست كويس، عرفنا معاني الكلمات، عرفنا البارت اوف سبيتش حقها، رح نحل التمارين علشان نتأكد من فهمنا ونتدرب. طيب علشان نحل أسئلة الفوكابلري عندنا شيئين مهمين لازم نعرفهم. أول حاجة إن إحنا نعرف معاني الكلمات اللي في الخيارات ومعنى الجملة كاملة. وثاني شيء إنه نعرف الفراغ اللي في الجملة يحتاج أي نوع من الكلمات. عندنا 4 أنواع من الكلمات اللي هي nouns, verbs, adjectives and adverbs. طيب زي عندنا هنا أول سؤال: Sarah couldn't go to the local bank in her small blank. small هي عبارة عن adjective. بعد الadjectives تيجي عندنا nouns. الadjectives اللي هي الصفات والnouns اللي هي الأسماء. عندنا الصفات توصف الأسماء، فلازم في الفراغ يكون عندنا noun. طيب نشوف عندنا الخيارات قبل ما نكمل باقي الجملة. عندنا cultural background هذه noun. academic life برضو noun. homesick هذه adjective ما راح يكون الجواب. community noun. طيب بناء على معنى الجملة نكمل باقي الجملة. so she would have to drive into the city to a bigger bank. من معنى الجملة راح نختار community لأنه ما يعني الكوميونتي المجتمع حقها صغير، فما تقدر تروح لهذا البنك اللي في المجتمع حقها، تحتاج تسوق السيارة وتروح لمكان أكبر. Learning a second language is an blank. طيب بعد ال or an وكمان the تيجي عندنا nouns. But with effort you can make continual progress. عندنا خيارات triple adjective وما راح يكون الجواب. valuable adjective وما راح يكون الجواب. challenge noun. نشوف آخر خيار اللي هو common برضو adjective وما راح يكون الجواب. عندنا خيار C. Parents can help their children maintain an active برضو عبارة عن adjective نحتاج بعدها noun. by providing opportunities for fun physical activities. عندنا lifestyle noun, security noun, community noun, academic life برضو noun. احنا عندنا كل الخيارات، رح نختار حسب المعنى، وحسب المعنى حيكون الجواب lifestyle. They say that the taste of frog legs is so بعد so حتيجي عندنا adjectives.
to chicken that you would never be able to tell the difference. Relate verb فهو الجواب similar adjective terrible adjective stranger adjective. فإحنا عندنا هنا لما كملنا الجملة فإنه بيقول إنه would never be able to tell the difference ما راح تعرف الاختلاف فمعناته إنهما متشابهين فالجواب similar. The man was able to بعد to تيجي عندنا الverbs ف to blank during the snowstorm because he had warm clothing. عندنا safety noun survive وما also take chances كلها verbs. ايش حنختار survive انه هو قدر ينجو من العاصفة الثلجية عشان كان لابس warm clothing. There are a lot of people here who are afraid to برضو بعد two verbs and try new things. Opportunity noun advice noun waste برضو كانت ضمن list noun فحيكون الجواب عندنا اللي هو take chances. حيصير يعني there are a lot of people here who are afraid to take chances and try new things. Those old computers are still useful. So it seems like such a or an حيكون عندنا هنا noun to throw them away. Valuable adjective miss verb impossible adjectives فحيصير عندنا الجواب waste. وكمان يعني بناء عن المعنى انه هذا الكمبيوتر لسه تشتغل ف it's يعني such a waste انه احنا نرميها. My blank neighbor. طب احنا دحين عندنا هنا النون نحتاج قبل النون adjective. Brought me a pot of soup when I became ill. Security noun care verb terrible adjective considerate adjective. بناء على المعنى انه واضح الجار بيهتم فيه لما يمرض فحيكون الجواب considerate. Even though she was running out of money, the woman refused to sell her expensive home or give up her life of. بعد of ترى عندنا nouns. طب عندنا high paying adjective values luxury debt كلها nouns. بناء على المعنى حيكون الجواب luxury لأنه هي ما صار عندها فلوس بس إنه لسه ما تبغى تتخلى عن الأشياء الغالية وكمان بيتها فهي لسه تبغى تعيش هذه الحياة. My friend and I عندنا هنا subject فحيكون فعشان نكمل الجملة نحتاج verb to each other so well because we both experience similar childhoods. attend verb relate verb miss برضو verb عندنا habit noun فما راح يكون الجواب. طيب بناء على المعنى حنختار relate. ليش؟ لأنهم بيفهم بعض مرة كويس لأنهم عاشوا تقريبا نفس الطفولة. After losing the race, the disappointed track star had a or an luck. احنا قلنا انه بعد او ان ترجع عندنا النون بس في الجملة already مكتوب النون فقبل النون حنحتاج adjective. طيب عندنا impossible adjective debt noun waste noun فهو خسر السباق فراح يكون الجواب miserable luck. The poster in the building stated that the blank apartment احنا قلنا انه بعد that يرجع عندنا nouns ولكن احنا already مكتوب النون عندنا فقبل النون نحتاج adjectives. Apartment would have tables, chairs, beds and coach. عندنا crowded adjective expense noun furnished
adjective opportunity noun عشان هو أعطانا tables, chairs, beds. هذه كلها عبارة أساسا عن furniture. فعشان كده رح يكون الجواب furnished. There was no room to sit on the bus. It was so blank. بعد so قلنا عندنا adjectives that I had no choice but to stand. طيب furnished قلنا أنها adjective و crowded و unsafe وشرد كل الخيارات عندنا adjectives. طيب بناء على المعنى إنه ما كان في مكان عشان يجلس فوقف في الباص فمعناته إنه كان crowded مزدحم. Along with a positive adjective فنحتاج بعدها noun and a healthy diet. Your fitness level plays a major role in how you feel. Attitude noun, security noun, reason noun, and values noun. طيب احنا نختار attitude لأن هي اجي تناسب مع سياق الجملة والمعنى. My daughter wants to يجي بعدها verbs. The music camp so she can improve her singing voice. طيب عندنا survive, attend, get along هذه كلها verbs مع the future is a noun. So ايش حنختار B لأنه هي تبغى تحضر الميوزك كامب. My friend's high is adjective فنحتاج بعد adjective nouns. Affected her education positively. Homesick ما هي noun. Decision noun. Advice culture background كلها noun. طيب إيش الخيار اللي يتناسب مع الجملة؟ حيكون C cultural background فيصير my friend's high cultural background affected her education positively. يعني هو أنسب خيار للجملة. طيب in order to make it to the finals you have to قلنا بعد to نحتاج verbs. The midterms first. Rent is a verb. Waste قلنا أنها noun. Miss verb and get through برضو verb. طيب إيش الخيار اللي يناسب معنى الجملة؟ حيكون get through إنه عشان إحنا نوصل للفاينلز لازم أول شيء نختبر أو ننجح في الميدتيرمز. My sister has to change her bad adjective. نحتاج بعد adjective nouns of staying up too late. Personality, habit, variety and challenge كلها عبارة عن nouns. طب staying up too late أساسا هذه habit وهي bad habit فحيكون الجواب habit. She should look for a قلنا بعد a تجي عندنا nouns بس مكتوب الnoun عندنا فقبل الnouns نحتاج adjective. To pay back her debts. Common adjective. High paying adjective. Rent verb فما الجواب. Terrible adjective. طيب احنا عندنا انه هي عندها اساسا ديون فتحتاج job يكون الراتب حقه عالي عشان تسدد ديونه. Tom planned to move to another town and his family supported his. بعد عندنا ضمائر الملكية زي his, her, their, its كلها يجي بعدها nouns. فإحنا هنا نحتاج noun. عندنا values noun major noun homesick adjective وما هو الجواب. آخر شيء decision. بناء على سياق الجملة حيكون الجواب decision لأنه هو قرر إنه يروح مدينة تانية وعائلته قررت إن هي تدعم هذا القرار. بالنسبة لأسئلة السينونيمز تعتمد بشكل كبير على حصيلتكم اللغوية وكمان الليستة اللي الجامعة تعطيكم هي أساسا موجود فيها الكلمة ومعناها وكمان مرادفات الكلمة فمجرد أنكم أنتوا تحفظوها عشان تزيدوا
حصيلتكم اللغوية ويصير عندكم كلمات أكتر. طيب زي عندنا هنا advice حيكون السينونيم حقها guidance. comfort حيكون convenience. عندنا community اللي هي neighborhood. lonely isolated. stranger outsider. opportunity حيكون shot. rule حيكون regulation. reason حيكون explanation. major حيكون specialty. آخر شيء security اللي هي safety. شفتوا مجرد ما أنكم أنتوا تكونوا تعرفوا كلمات أكثر كل ما سهلت عليكم حل هذا النوع من الأسئلة. طيب دحين إحنا عندنا آخر جزئية في هذا الشابتر اللي هي جزئية الأفكسز. عندنا إحنا الأفكسز تنقسم لقسمين prefix و suffixes. إيش هي البريفكس؟ اللي هي تكون بداية الكلمة. السفكس اللي تكون زي كذا نهاية الكلمة. عندنا السفكس بالعادة يغير ال part of speech حق الكلمة، يعني لو كانت noun يخليها adjective أو يخليها adverb. أما بالنسبة للبريفكس ما يغير part of speech للكلمة ولكن يغير المعنى. طيب احنا عندنا هنا أول مثال after her knee injury Sarah always felt a slight comfort. عندنا هنا إنه هي تحس بالراحة ما هو منطقي لأنه هي جرحت ركبتها. فحيكون عندنا الجواب discomfort. طيب ليش عندنا this تنفي معنى الكلمة، فإحنا عندنا comfort إنه مريح، discomfort حيكون غير مريح. طبعا إحنا لازم نكون نعرف معاني الprefixes عشان نعرف نختار. طبعا مع التدريب وإنكم يعني تطلعوا أكثر وتبحثوا راح تعرفوا. ثاني سؤال عندنا it is considerate to leave a mess for someone else to clean up after you have finished. طبعا تشوفوا إنه من معنى الجملة إنه considerate ما تنفع هنا، فلازم إحنا ننفي الكلمة ما نخلي considerate، نخليها عكسها. فحيكون عندنا الجواب inconsiderate. برضو تنفي معنى الكلمة. as a or an lingual person Ahmed hopes that his children will also master a second language. طيب احنا هنا ايش حنختار by تخلي تفيد المعنى انه كأنه شيئين. فهنا معناه انه احمد يتكلم لغتين، فهو يبغى كمان اطفاله يتعلموا لغة ثانية، زي كمان لما نقول bicycle عشان لها عجلتين. رغد praised the pictures though she private felt that they were rather ordinary. عندنا هنا في private private عندنا هنا noun، وما إنه نحط هنا في هذا المكان noun غلط، فإحنا لازم نغير ال part of speech حق الكلمة، فحنحط ly عشان يصير adverb، فحيصير عندنا privately felt. On the first day, students write, plan and organize their essay and then compose a first draft. حيكون هنا الجواب rewrite بمعنى إنهم كتبوا مسبقا وسووا plan بعدين organize their essay.
The cafeteria has eliminated all junk food and only makes sandwiches using whole or multigrain bread. Dad was happy to pay for my college education since he felt that it was a reason amount. احنا already عندنا في الجملة noun، فاحنا هنا نحتاجها تكون adjective. ايش نقدر نختار؟ حنختار able لأن هي اللي تيجي مع كلمة reason، فهتصير reasonable amount. أما ly تخليها adverb، it y تخليها noun، بس I see برضو تخليها adjective بس إنها ما تيجي مع كلمة reason. Without the warmth and light of the sun, humans survive on earth would be impossible. Survive عندنا هنا verb بس احنا نحتاج noun، فايش الsuffix اللي نحطه مع survive عشان نخليها noun اللي هي al. طبعا في اللي هي ity برضه تخليها noun بس انها ما تجي مع كلمة survive. Hiring more workers would be waste since there isn't that much work to do in the small shop. Waste is a noun. احنا هنا نحتاج adjective، فايش راح نحط؟ راح نحط fall. طيب آخر شيء عندنا I usually love to relax on the beach but the strong winds and blowing sand made it comfortable. لا ليش؟ لأنه في يعني كده رياح ورمل فحيكون uncomfortable. طبعا حيكون هنا اللعب بيودي، معلش على الخطأ. كذا نكون خلصنا أول chapter في الريدنج، أول يوم من دورتنا. إن شاء الله أنكم استفدتوا وتعلمتوا كمان استمتعتوا. ولو عندكم أي سؤال فجروب الأسئلة مفتوح، وإن شاء الله نقدر نجاوب عليكم ونفيدكم أكثر. شكرا.